jiraataadha. Warri waggaa lama dura isa nyaatan har'as ilmaan Oromoo nyaataa jiru, haadha Oromoo boossisaa jiru, qe'ee Oromoo diigaa jiru. Kanaaf gahee guddaa, ba'aa guddaa gatiittii keenyarra jira. Hagam akka irratti bobbaanee jirru tokko keessantu beekaa, garuu gumaa Haacees, gumaa gootawwan warra kaaniis warra har'a du'aa jiran battala kanatti ka baasuu danda'u, dhugaa isaaniis kan baasuu danda'u nu kophaadha warra har'a jiru. Kanaaf haati warraa isaallee maal nu dhaammatte? Haqi Haacaaluu akka ba'u na gargaaraa jettee. Kanaaf Oromoo waadaa galtu. Waa tokko laman tuqaa sagantaa itti aanutti tun darbini. Mata duree dokumantarii kana argitaniitu. Spear through the heart jedha. Ibsuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Haa ta'u waa tokkoon tuqaas keessatti. Dr. Alii Birraa wanta inni jedhe dhageessan yoo ta'e, I don't know if I see Lammii here. Lammiin ilma kooti. Gaafan waan inni haasa'e hin beeku, anis isinuma wajjin erga dokumantarii kun qophaa'e dhaga'e. Garuu Alii Birraa Itoophiyaa jira. Nama biyya Oromoo keessatti dhalatee umrii dargaggummaa isaa keessatti waa'ee Oromoo ituu falmuu, innis ituu sirbuu biyya laa kana jiraatee gara biyya deebi'e. Lammiin akkuma baay'een keessan quba qabdan nama asitti dhalate, waa'ee biyyaa as taa'ee akkuma keenya odeeffatee maatiif lammii isaa keessatti kan bareerraan kaa hafe baay'ee akka keenya hin beeku. Garuu exactly they said the same thing. We were stopped from the back jedhan. Gaafa Haacaaluun akka tasaa ajjeefame, inni akka du'u beekaa. Haati manaa isaas dubbatteetti yeroo baay'ees interview kennu irratti yaaddoo qabu, sodaa qabu, yoom akka ta'u hin beeku. Garuu janna waan ta'eef sodaa malee du'a gidduu deemaa waan tureef, nuti garuu warri irraa fagoo jirru, warri biyyaas warri owwaallachuu dadhabanis onnee keenya nu keessatti waraanani. Hagaa irraa kan hin fayyin baay'eetu jira. Kan gaafa sana isaa wajjin isaaf etuu bo'anii karaa irratti wareegaman baay'eetu jira. Kana keessaa hedduu na dhibee namoota baay'eetu Haacaaluu bifa adda addaadhaan hojii isaa dokumantarii kana keessatti ibsanii, garuu bakka adda addaa dhaloota jenereeshinii adda addaa keessa jiraannee akkaataa nuti ajjeechaa Haacaaluu itti ibsine tokko ta'uuma sananis ni tuquu barbaada. Egaa Haacaaluun geerarsa isaa keessatti akkuma kana dura dhaggeeffatamee hin quufne sana bara waltajjii mileniyemii keessatti bara wayyaaneen aangoo waggaa 27 qabattee uummata Oromoo warruma har'a bushaa jiraniin uummata Oromoo hacuucaaf ajjeesaa turte sana sodaa tokko malee fuuldura waltajjii sana irratti yeroo geeraru ani maalan geeraraa kan geeraree hin quufne goda Qaallittii jiraa jedhe. Gaafa sana Qaallittii, Qilinxoo, Maayikalaawwii eenyuufaatu ture. Sanyii akka Babaqqalee namoota Oromoo 1000 dargaggoota, shamarran, haadholiif abboolii baay'eetu ture yeroo sana. Isa ammaa kana immoo waggaa 2 dura gaafa isa nurraa fudhatan deebisaniidhuma ammas gaafa sana kan Baqqalee, Jawaar fi warri kaan hidhaman. Irra deddeebi'amaa jira jechaadha seenaan kun. Kanumaafan isinii kaase. Yoom dhaabbata? Yoom nurraa dhaabbata? Yoom kan nuti itti xumura goonu? Baay'ina keenyaan boo'aa hafna moo baay'ina keenya kana humnatti jijjiirree seenaa hojjenna? Oromoon kanatti yaaduu qaba. Har'a dhiifama sagantaa jijjiiruuf etuu hin ta'in Haacaaluun wanta inni wareegameeftu jireenya dhuunfaa isaadhaaf wanta hin taaneefan dubbadha. Jireenya saba isaatii, mirga saba isaatiif etuu falmuu, bilisummaa saba isaatiif etuu falmuuti sababa sanaaf wareegame.
har'as hin arganne, har'as itti dhiyaannee hin jirru, garuu saba biraa, saba nuu gadi lakkoofsaan xiqqoo yoo ilaalle hammam akka isaan fagoo jiran xiiqeffadhaa Oromoo. Isin warri biyya alaa jirtan wanti isin gootan baay'ee waan salphaa, waan lubbuun gaafanne, etuu hojjettanii, etuu jiraattanii haqa barbaaduu irratti wanti isin gochuu dandeessan baay'ee jira. Isa kana hin dagatinaa jechuun barbaada. Akkasiin gumaa Haacaaluu baasna. Gumaan Haacaaluus, gumaan gootawwan warra kaaniis hojii isaanii bakkaan ga'uu duwwaadhaan ba'a malee boonyee deebisuu hin dandeenyu. Haacaaluunis warri seenaa hojjetanis jiraatoodha, har'as jiraataa jiru. Eewutu yaadata warra nama ajjeesaa jiru. Nama ajjeesuu abaluu nama balleessa jennee yoo maqaa isaanii kaasne malee gaarummaa ittiin kaasnu tokko hin qabnu. Gaarummaadhaanis isaan kaasuu hin barbaannu. Garuu gootota keenya immoo gaarummaadhaan kaasnee seenaa isaanii jiraachisnee dhalootatti dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Nutis kan itti dadhabaa jirruuf kan isinis gumaacha gootaniif seenaan sun akka jiraatuudhaaf. Haa ta'u haasaasa kana dokumantarii booddee Dr. Awwalis wanta baay'ee kakaasa. Mee amma nama tokko wajjin wal isin barsiiseen sagantaa sattaanu panel discussionii waanuma dokumantarii kana ilaalchisee mudannoo kana hojjechuu keessatti Oromoon akka sabaatti qabu sanarratti Dr. Awwal panelii sana moderate nu godha. Garuu waa tokko laman jedha waa'ee Dr. Awwal. Akkuma sila tuqe magaalaa kana keessatti barreen gaddaa yeroo qophii guddaa kana qopheessine baay'ee keessaniif bilbilleerraa baay'ee keessaniif teekstii goonee gargaarsa bifa dandeessan hundumaan nuuf gootan ka'as jirtan kan isteet adda addaa keessa jiru, Kanadaa keessa kan jiran, booddee nan tuttuqaa eenyu akka isaan tahanii koree nama yartuu lakkoofsaan jechuu kooti hojii guddaa kana hojjetan keessaati koree waliigalaa Central Committee jennee kan nuti moggaasne tureera. Namoota yartuu achi keessa jira. Addanattis booddee akkuma hin jedhe galatoonfannaa local tiimiin turaniiru sagantaa addanaa kana milkeessuu irratti. Garuu amma sana keessan deemu dhimma dokumantarii kana duwwaa ilaalchiseetan waa'ee Awwal waa dubbadha. Ani Dr. Awwalii jeen waggaa tokkoof walakkaa ta'a ergan isa akka Oromoo tokkootti beekaa garuu hojii Oromoo wajjiniin hojjechuudhaaf anaaf inni waggaa tokkoof walakkaa dhiyoo baay'atee yoon dogoggore Dr. Naqajeeshita. Isa dura waa takka wajjin dalageen beeku. Miidiyaa irratti isa ilaaluu irraan ka'aafe. Waa'ee Oromoo yeroo inni dubbatu, waa'ee gaanfa Afrikaa xiinxala adda addaa inni godhu. Namoota kaanii wajjin hojjedheera waan ta'eef waasaas kan saas keessatti tuquu barbaade. Walitti dhufnee waan adda addaa hojjechuuf karoorfanne sana keessaatii yaadannoon Haacaaluu yaada maddisiifame keessaa gama isaatiin dhufe keessaatii tokko. Anaan dhaabi jechaa jirtu Fu'aad. Okay. Yeroo sana walitti dhufnee projektii kana fudhannee itti ciccinee halkanii guyyaa maallaqas kadhachuudhaan yaada sagantaa sana irratti dhiyaatan akkamittiin bifa bareedaadhaan yeroo hundumaa kan inni dubbatu walgahii godhannu irratti Haacaaluun nama kwaalitii waan kwaalitii qabu waan aynaa qabu jedhama laata afaan Oromoodhaan jaallata wanta ta'eef muuziqaan isaallee adda wanta ta'eef akkaataan itti muuziqaa isaa kana qindeessu yaadannoon Haacaaluu akkas ta'uu qaba isa gituudhaa qaba jedha ture yeroo hundumaa yoo isa hin gitu ta'ee ani keessan jiru faanaan jedha yeroo tokko tokko. Bifa sanaanin baay'ee nama kana bare waa hedduu mari'annu keessatti waan miidhagaa, waan tolaa, waan baay'ee Oromoo mul'isu addunyaa irratti waan gaarii Oromoo mul'isu sana akka hojjetamu akka nama dhuunfaatti illee waan Haacaaluu yeroo haasofnus isa kana barbaada yeroo hundumaa waan quality qabu. I think quality yoo hin jedherra na dhageessu fakkaata hundi keessan.
Sana keessatti maalan argee nama hojii ta'uusaa nama waan qabee gadi hin dhiisne. Isa kanan akkasin dhageessan barbaada. Namni walitti dhufee waa hojjeta garuu dhiisee laaffataa dhiisee keessaa deema. Inni nama sanaa akka hin taane mirkaneeffadhe waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti. Tarii dookumantariin kun dhugaa dubbachuudhaaf hin dhumu ture etuu isa hin taane. Etuu cichoomi isaa keessa hin jiraanne, commitmentiin isaa, dedicationiin isaa etuu baay'ee irra darba, isa kan kootii irra darba, isa koree keessa warra kaan keessa jiran irra darbaa hin taane dhiisnee manatti gallee turre. Garuu haga dhumaatti wanta jalqaba kana goona jedhee nama biraan deebine wanta ta'eef dookumantariin kun afaan Ingiliishiidhaan qophaa'ee bakka ga'uu danda'a. Mee al tokko harka keessa caahaa godhanaa galateeffadha. Waan tokko isinitti mee tarii isin kofalchiisuus danda'a ta'a. Waa hedduutu dookumantarii kanaaf walitti qabamaa ture. Inni hin dubbata. Suuraa fi viidiyoo sagalee lafti fuudhanii baay'een hin jiru. Amma tokko argitaniittu kwaalitiin isaa hagam akka gadi bu'aa ta'e. Isa kana funaanuun illee hojii guddaa ture. Namoota interviyuu ta'an kana sagantaa qabsiisuun salphaa hin turre. Namooti keenya interviyuu kennuudhaafuu of kennuu miti baay'een. Oromoodhaaf dabarsanii lubbuu kennuu dhiisaati. Kottaa kana godhaa daqiiqaa 2-3 yoo jennu baay'een irratti qoodan fudhatan turan. Kanaaf achumaan iyyuu warra interviyuu dookumantarii kana irratti qooda fudhatan nan galateeffadha. Boodarra tarii Dr. Awwal waa jechuu isaafan dhiisa sana. Hojii guddaa hojjete garuu afaan keessaayyuu amma baay'een walakkaan isaa tarii kan maatiidha afaan Oromoodhaan ture kan waraabame. Afaan Oromoo kana namni dookumantarii kana hojjetu booddee hin agartuu nama afaan Ingiliffaa dubbatudha. Afaan Oromoo hin beeku. Garuu hojii isaa sababa barbaanneef nama sirriitti dookumantarii hojjetu wanta ta'eef isaaf hojii kana kennine sanas booddee Dr. Awwal hin tuqa. Innumtuu akkuma qabbannee Oromoo ta'eera pirojektii kana yeroo fudhate. Booda hin argitu. Sana keessatti Awwal London irraa xiqqoo hiiquu jiraata. Almost every weekend London dhaqa ture. Horii isaa baasee achi qubateetu nama kanaaf afaan Oromoodhaan haasaame hiikame subtitliin achirratti ba'e kun hojiin hojjeteedha. Yeroo tokkotti dunee jedhe mammaaksis yookaan akkaataa itti expressionii namooti itti ibsan jira miti yeroo haasaan. Ani kana yeroo tokko hiikuu dadhabee rakkadhaa jedhe maaliifi afaanni jechoota quubsaa afaan Oromoo sanarraa afaan Ingiliishiitti jijjiiruudhaaf mammaaksa amma yoo afaan Ingilishii yeroo tokko ijoolleetti manaa mammaakneetu hiikuu dadhabna. Afaan Ingiliishiitti itti himnee yoodhuma like paragraafii tokko haasofna waan jecha lama afaan Oromoo sana. Garuu numa galaaf. Isa kanarratti garuu condensed bifa ta'een dhiyaachuu waan irra tureefi dhugaa dubbachuudhaaf dandeettii isaa duwwaatu hin tahin yeroo isaallee hedduutti dabarsee kanaafan waa'ee isaa koree jiran keessaa tuquu barbaade malee isa addatti ilaaluudhaaf utuu hin tahin garuu dookumantarii kana keessatti akkuma achirratti argitan afaan hiikuudhaan isaa ta'uu materiaalii as keessa jiru barbaaduudhaan haa ta'uu hedduu irratti dadhabee kanaaf anis gama kiyyaan Dr. Awwal hedduu galatoomin jedha. Hojii boonsaa hojjettee nuujjinuu haa ta'u malee hojii maatiin itti boonu hojii sabni Oromoo itti boonu akkuma sila jenne seenaan dookumantarii kana keessa jiru seenaa Haacaaluu duwwaa miti. I'm sure hubattaniitu jedhee yaada. Seenaan Haacaaluu duutis ajjeefamuun Haacaaluu seenaa Oromooti. Sirbisaas seenaa Oromooti. Oromoon bara Minilikis haa ta'u, bara Haile Sillaasees haa ta'u, bara Wayyaanees haa ta'u, bara warra amma har'a jirrus jirra jedhan sana hin jiran garuu bara isaaniis haa ta'u seenaa Oromooti kan inni sirbe, seenaa Oromooti kan inni mul'ise. So seenaa sana akka inni bifa afaanii walitti daddabarsinu utuu hin ta'in galmaa'ee suuraaf sagaleedhaan akka taa'u gochuu keessatti
gahee guddaa qabaate mee al tokkotti naa dabalaafiiti waltajjii ittiin isa simadhe booddeen loluun isaa immoo oolu nan beekaa kanaafi Dr. Awwal Kottuuti paaneloota keejjii wal nu barsiisii paanelistii keejjii wal nu barsiisiiti kana booda gasiifan dabarsaa baay'ee fayyaa ta'e ulfaadha. Galatooma ulfaadhaa galatooma ani amma har'a haasoo inni haasoo hin jiru duneen baay'ee natti baay'ifte hagas hunda galanni wanta naammalu natti fakkaatu I think nuti hundinuyyuu wantoota akkanaa irratti xiyyeeffanneetiin haga dandeenyetti wanta yeroo bira darbeetiin dhaloota biraatiif ta'uu danda'u. Yeroo baay'ee akkuma beektan siyaasni kun jijjiirama wayita kaaniin ho'aa wayita kaaniin qorra kun Oromoo qofa osoo hin taane bakka hundattiyyuu akkasii wantoonni tokko garuu siyaasaa yeroo keessatti jijjiiramu ol wantoota ta'antu jira. Kilaayimeetii siyaasaa yeroo tokko wantoota tiraansendii godhantu jira. Seenaan Haacaaluu seenaa Oromooti yoo jenne Haacaaluun goota Oromummaa calaqqisu yoo jenne Oromummaan ammoo eenyummaa kenna waan ta'eef wanta siyaasaa yeroo irraa gara yerootti jijjiiramu ol ta'edha. Isa kana ammoo Oromummaa kanaaf yoomiyyuu kutannoo qabaachuu qabna. Yoomiyyuu isa kana irratti hojjechuu qabna. Dokumentii gochuu qabna. Arkaayivii gochuu qabna. Sabni saba ta'uu barbaadu. Uummanni saba ta'ee abbaa biyyaa ta'uu barbaadu seenaa qabaachuu qaba. Seenaan kun immoo systematically kunuunsamuu qaba, dokumentii godhamuu qaba. Yoo kun hin ta'in uummanni tokko humna guddaa humna siyaasaa ta'uun xiqqoo rakkachuu danda'a. Probably wanti nuti haga ammaatti lakkoofsi keenya hagan osoo ga'u hidhamnee tarkaanfachuu dadhabnee bakka amma jirtan kana itti agarruuf rakkuma irraa gara rakkoo from crisis to crisis wanti deemuuf inni tokko isa kana ta'uu danda'a. Dhiifama dubbii ittiin seenu osoo jedhu dubbiitti seenuu kiyya. Dafeetiniin paanalii amma itti aanu kana isin barsiisa. Taj, do we have the people on the Zoom? Not yet. Warra paanalii kanarratti karaa Zoom hirmaatan gara screenii eega fidee booda isin beeksisa eenyufa akka ta'an. Bonnie, can you come forward? Bonnie, if you could come to the stage. Tokko dhiifama nu godha. Xiqqoo sagantaan keenya yeroo nuti saganteeffannee irra waan darbee fi warri Zoom irra seenaniitiin hin turan I think amma hin jiranii. Daqiiqaa tokko lama nu kenna.
Biyya ormaa adaqoon nama dhibu galuun nama dhibai. Biyya ofii yagaaddisa darbu aduun nama narguu jaran. Caamsaa dhufta boobirraa ayyaasa wileenkoo saayya noborii. Caamsaa sin dhufnu birra. Caamsaa sin dhufnu birraa kinnufnu kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii furdanna nalbee dhaan nu fixanii maaloo maaloo. Jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Amaaloo. Masangamala pambatu, masangamala pambatu, talba fataba katati, talba fataba katati, okodue tokuntaku, walgagalaba katati, walgagalaba katati. Yemulea garbadisa, wano pimantu katisa, yemulea garbadisa, wano pimantu katisa. Masangamala pambatu, masangamala pambatu, talba fataba katati, talba fataba katati, okoñate tokonta, walgagalaba katati, walgagalaba katati. Yemulea garbadisa, wano pimantu katisa, yemulea garbadisa, wano pimantu katisa. Kanakadita bichalesa, manama kero jabesa, odu sobama ni odesa, sababul kuluma kuresa. Yemulea garbadisa, biya obi mantu katisa, yemulea garbadisa, biya obi mantu katisa. Kanakadita bichalesa, manama kero jabesa, odu darama ni odesa, sababul kuluma kuresa. Yemulea garbadisa, oromia mantu katisa, yemulea garbadisa, oromia mantu katisa. Sangao pajenan, ofne bane shakariti, ushanin bitaka, ushan tamam bitagarini, ya alama kawe, ha antola labanini, labanini ya, mareo duke jabanga, labanini ya, mareo duke jabanga ya. Ambo ke salona, ata shakar gaye matani, apani sodue, ilmachiram badu matani, kure agati tu, koso mas ilmati. Yandangko nugi jimada, ini mangko turi shitaka. Yandangko nugi jimada, ini mangko turi shitaka. Namko buka ya bada godan re ya bada godan, bada garan ya bada godan. Arsi gupa ya bada godan re ya bada godan, solo loran ya bada godan. Sumaktinko ya bada gopare ya bada gopare. Sajirta ya bada gopare. Yandangko nugi jimada nugi jimada. Ini mangko turi shitaka. Yandangko nugi jimada. Ini mangko. Okay, hini galla. Mangko bupa ya bada godan re ya bada godan. Jattu bupa ya. Osoo gara teessootti dhuf deebitanii hini gallamma. Ya bada godan re ya bada godan. Chiniraan ya bada godan. Sumaktinko ya bada godan. Sajirta ya bada godan. Tepadoko ya tepadoko ya tepadoko. Okay, haga dhiifama wajjin
hin eegalla. Okay, we're going to get started. I think the best way to go about this is to start with Professor Kwe Kumsa's recorded video. Professor Kwe will be responding to a set of questions that we asked her about the documentary. I think Professor Kwe needs no introduction as far as this audience is concerned. She is a professor of social work at Laurier University in Canada. She's someone who has extensively written on a huge range of Oromo issues, cultural issues, societal issues, political issues, systematically approaching these questions from an epistemological point of view. And I think she is somebody who has made a particular kind of contribution, particularly in terms of this question of, who produces the knowledges that we use and to what effect, and how do we bring our own traditional indigenous knowledges into the realm of modern contemporary thinking on a huge range of issues. So she's such a pivotal figure. We are delighted to have her contribution to this film. I think until Fantu is able to join us, probably we can we can watch Professor Kwe's recorded video, and then we can come back and I will introduce the rest of the guests. Okay, so if we could watch Professor Kwe's recorded video, Taj. Spear Through the Heart is a very tantalizing title. You reach it, you want to grab it, but you can't touch it. But you feel it very deeply within you, the power of love that Haacaaluu had for his people and that his people had for him. That's very deeply felt. You can't touch it, but it's there. You see it, you feel it deeply. You also feel the power of hate that by which Haacaaluu was murdered so brutally and his life cut short. That too sends a dagger through the heart. It sends a lance through the heart. So you feel it both in the love, in the power of love, and in the power of hate. So the title really captures both. And I'm very, very impressed by that. The film itself is a very good, a wonderful achievement on its own. It tells the history. What is at the heart of the churning empire? What is churning the empire, the Ethiopian empire? Why is it convulsing now? It really goes to the heart of what Haacaaluu is trying to tell us. The injustices on which the empire itself is built is what's churning it. The sleeping giant is not sleeping anymore. It has been awoken. The sleeping giant of the Oromo is awake now. It's wide awake and it's shaking off the empire. That's what's convulsing the empire. That's what's churning the empire. And Haacaaluu is trying to tell us that. The injustices of ages. And he's trying to tell us the memory of his people. He's trying to keep it alive. So the film really captures that aspect of Haacaaluu's work and legacy. I really, really appreciated that. It's very, very powerful. And I really loved how his wife, Fantu, is front and center of the film. I really liked that. And, not just Fantu, but the women
who never get mentioned when heroes like Haacaaluu or any other heroes are celebrated. The women they just stay in the shadow. This film actually brought Fantu out of the shadow and make her shine in her own right. I really liked that as well. And I loved how the young people were coming out and how their views were incorporated. Who listens to young people? We don't listen to our young people, but here they have their own space, they have their own voice, they're being heard and seen. I loved that part as well, how young people actually were placed at the center, because Haacaaluu's life is a young life cut short, and how that impacts on everybody, on all Oromos and other people who are really justice seekers and lovers of peace and justice. But particularly that murder, that assassination, had a very particular impact on the young people. And that we don't get to see that because we always see our own pain, our own wounds, and don't get to listen to the young people. And I really liked how the young voices came out and took their rightful place in this film. I like that. But I also like how the older and the younger, how Haacaaluu's life and Haacaaluu's work affects people from across generations, not just across generations within the Oromo, but across other nations and nationalities as well. And that also came out in this film. So I really liked that in that sense of it all. So I just want to say congratulations to the people who created this film and the team that surrounds it and that worked so hard. It took 2 years to come here. So I really appreciate that. And when it comes to what this film contributes, I think this film is an archive by itself. Just linking this to what's archived. Ethiopian historiography, Ethiopian archives never tell the story of Oromos the way this film would tell. So this in itself, in its own right, becomes an archive of Haacaaluu's life. How the bits and pieces that were lost in this news item and this news and this analysis and this article in a scholarly journal or whatever, all of those are brought together and created like a monument for Haacaaluu. So that piece itself is an archive, how it is archived and how it documents the struggles of the people, not just the individual. And what Haacaaluu is trying to tell us is the story of his people, the struggles of his people, the injustice that's happening on his people. That's what is coming out in one piece, in one project. It comes out and it really builds Haacaaluu's legacy into one project. There will be many projects, but this is a wonderful, wonderful archiving of Haacaaluu's legacy, Haacaaluu's works. I really, in terms of Najat Hamza's comment, I appreciated that very much as well, because she's really putting her finger on something that is missing, that has been missing in Ethiopian historiography. We're not, that document, that how the Ethiopianist historiography documents Ethiopian history is not in ways that we, as Oromos or as other nations and nationalities that came into that empire through conquest and bloodshed, it's not meant for us to learn from it, from Ethiopian historiography. We're meant to be erased. Our memories, our cultures, our history is supposed to be repressed
and erased from the face of the earth. That's what Ethiopian historiography did to our culture and whatever. And Najat is putting her hand on that. So I think when it comes to archiving, this particular project, this particular film, Spear Through the Heart, really does the work of archiving. So that collective memory is what Haj is trying to keep alive. And that's what came out in this film for me. And in terms of my own assessment of Haacaaluu's work, I don't want to make it a critique of this film, because this film has a purpose. It had a purpose. It had an angle through which it looked. It had a lens through which it looked at Haacaaluu's life. I may choose to look at Haacaaluu's life in a different lens, but it's not a critique of this film. There were things that I would have liked to do, if I were the filmmaker, I would have liked to look at, for example, the ways in which Haacaaluu's work is continuing today. His artistic peers have been picking up from where he left off and running with it. And the youngest kids, the small kids in the countryside are singing his songs. And the social media is full of those. I would like to see those, because that's the continuity. It has spread like wildfire. Haacaaluu's message has spread like wildfire, and tiny kids in the countryside are singing and jumping and dancing and getting the message. Those are future Haacaaluus. Hundreds and thousands and millions of them in the countryside. That empire is not going to continue while those kids are growing up. So those are the bright, brilliant future. Despite the death, despite the tragedy of Haacaaluu's murder, his message has caught fire, wildfire. It's spreading throughout the country. Testing. Yeah, it works. Yeah. So I don't know if you have noticed, but Professor Kwe was responding to a set of questions that we asked her. You know, I asked her what she thought of the film, what she thinks the contribution of this film is, and also in terms of her own work, particularly around the foundation of the Ethiopian empire, the processes of exclusion and the marginalization that took off at that very moment when the Ethiopian state was founded, the work Haacaaluu has done over the years in terms of articulating that point. So we asked her to reflect on that point as well. There are other issues that she raised. We'll come back to that towards the end of the program. We now have, I think, both Fantu and Bruno on Zoom. Do we have Fantu? Yes, we have both of them. So I will very quickly introduce the three panelists that I have. I'll first introduce Ms. Fantu Demiso. Obviously, she needs absolutely no introduction. The partner, wife, friend of the legendary singer Haacaaluu Hundeessaa, artist, activist, but in her own right as well, somebody who is extremely capable, very talented, very compelling. I think a lot of you have had the opportunity to see her speak in public at a time when it was
very difficult for her family, for her children. She carried the weight of such a huge loss to her, to all of us. She embodied the sorrow, the grief that we were all feeling at the time. And I think she discharges that responsibility very gracefully. Fantu baay'ee galatoomii waan sa'a hin taane kanaan teettee nu eegdeetiin sagantaa keenya kana waan jooyinni gooteef hin dhagahamaa miti. I think maybe mute taatee jirta natti fakkaata. Hin dhagahamaa Fantu. Dhagahama? Okay, why don't I introduce Bruno while they fix the sound system that we have there. Can we have Bruno on the screen in the meantime? Oh. Okay, you'll see Bruno when he comes on the screen. He is the person that you heard narrate that story. He is the director, editor of the film, a London-based film producer, director, who over the last 20 years, through his company, Paleo Films, produced documentaries for British television and the US PBS public broadcasting system, as well as several United Nations agencies specializing in development issues across Africa. But there is a lot more to Bruno. Bruno, can you hear me? Can you hear me? Can you hear? Yeah, we can hear you. Can you hear us? Yeah. Yes, I can. Yeah. Okay, I just introduced you. I don't know if you heard that bit, Bruno. But I was saying there is more to you as an individual and the work that we have done on this film. And I want to take this opportunity to extend a special thanks to you because for you, this project wasn't a commercial endeavor. When we found you through some contacts back in April 2021, it was, I think, it was just like any other work that you have done. But once you started the work, you learned the stories that Haacaaluu fought for, what happened to Haacaaluu. Particularly, I think having heard Fantu's videos, I think it's changed your perspective. And you worked on this film extremely diligently. I will let you speak to some of, I think, the challenges, the experiences that you had as part of this work. But I just wanted to thank you for putting, your heart, your best to producing this film. Bruno poured hours after hours on this film. It was extremely difficult to produce this film. We'll talk about some of those challenges. But at some point, it became the labor of love for him. It became a commitment. And there was one time when, I was asking him time and time again to change things. And we talked about, how much time he's spending. And he said, maybe, the going rate
at this point is 8 pence per hour. 8 pence. And I think that is probably about right. So I wanna thank you from the bottom of my heart for everything that you have done for us, for the understanding, for the kindness, generosity that you have shown us. Okay, now turning to my panelist here, Bonnie. I think Dune has said a lot about you. You also one of those pioneering individuals who need no introduction to this audience. You are someone who has conducted a lifelong study of the Oromo culture, Oromo history, politics, but you didn't simply look at Oromo history as a scholar from outside. You were so deeply engaged on the practical side of it. You advocated for the Oromo people. And I think one of the most notable, most seminal work on Ethiopian history that provided a different account of how the Ethiopian state was constituted is your work, The Invention of Ethiopia. That has, I think, profoundly informed thinking about Ethiopian history, Ethiopian historiography itself, the ways in which the Ethiopian empire constituted, legitimized itself, justified itself, and so on and so forth. So thank you for your contribution to this film, but also thank you for your commitment to come here. So I think we have taken a lot of time, and I really want to give the chance for the panelists to speak. Fantu Dagetta. Hi, Alejandro Doctor. Yeah, by baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhu ani akka nama tokkootti kabaja guddaa isaasii qabaa uummanni as jirus deebiin isaanii wayita haasaa kan kee jalqabaa dhagaanis ammas I think yaada kiyyaan ilaalchi kiyyaan wal fakkaata baay'ee ulfaadhu mee gara fiilmichaatti deebina fiilmicha kana ilaaluudhaaf hiree argatteetiin hin jirta mee akkamitti agarte akka ati amma nu hundarraayyuu adda akka maatii Haacaaluutti akka hiriyaa Haacaaluu akka nama eenyuma keenyarrayyuu isa beeku tokkotti fiilmicha kana akkamitti ilaaltame? Egaa galatoomaa duraan dursee egaa akka isin wajjin kanatti wal arguu kan na godhee waaqayyo haadha isaa wajjin galatoomu akkasumas egaa aceen koo umuriin haa dheeressuun jedha akkuma jirutti waan yaaduufi egaa fiilmiin kun fiilmii kana hojjechuudhaaf bu'aa ba'ii hedduu keessa dabartaniittu darbuu keessaniin immoo Dr. Awwalii fi qopheessitoonni sagantaa kana qopheessitan irra deebi'uudhaan maqaa isaatiin galatooma seenaan isin yaadatu jedha. Fiilmiin kun baay'ee bareedaadha. Kaka'umsa guddaa nama keessatti uuma jedhee yaada. Wantoota garagaraas fiilmii kana keessatti argeera. Fakkeenyaaf hojiiwwan Haceen hojjete keessaa mootummaa isaa jaalala tokkummaa bilisummaa mormii fi quuqama saba isaatiif qabu as keessatti argeera. Haceen seenaa dabee akkatti sirreesse fi kutannoo isaa keessatti argeera. Haceerraa dhaloonni dhugaa fi gootummaa argachuu akka qabus keessatti argeera jechuudha. Namootni adda addaa Hacee yeroo ibsan miira isaan keessa turanis kana keessatti argeera. Kanaaf iyyuu baay'ee bareedaadha. Irra deebi'uudhaan warroonni asirratti hirmaattan hundi keessan galatooma umurii dheeraadhaan jedha. Baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhu Fantu. Just for Bonnie and Bruno, this is a conversation among the three of you. What she was basically saying was that in the film, I have seen Haacaaluu's generosity, his determination, his commitment to the cause of the Oromo people,
those issues have been sufficiently captured. She also said the film captured the sentiments that existed at the time among the Oromo public. So those are the kind of key points that she made. Bruno, can you hear me? Can I come to you? Yes, I can hear you. So you have made a number of documentaries in the past and participated in several projects with other documentary makers. I wanted to ask you to share with this audience some of the challenges that you have encountered in bringing this documentary to life. So what are some of the key challenges that you encountered? Yes. The main challenge really was lack of money. It costs money to make films, and to make films really well. It's basically budget. So, you know, it involves travel, it means research, it means ultimately time. And by the time I kind of got hooked into the film, into the project, I saw some of the interviews which Taj was shooting over there in America, and the other contributions, and I felt hooked. I felt that it's no good just to work all the time just for money. And I kind of felt the challenge, if you like, for me was to say, well, let's see what we can do without this budget, you know, without the money that it takes. The only resource that I've really got is me. I can't pay anyone else. So we, working with the interviews that were shot, I started reading, researching, and really got into the subject very heavily. Seeing Fantu's interview, it in the end became a kind of labor of love. And I thought, well, just throw money in the budget to one side and let's just do the best that we can. And actually, it was an interesting challenge for me to see what I could do making a film in this way. I've never really done stuff in that way. I started out working at the BBC as an editor, as a film editor, before I became a director and producer. And so with this, I thought, okay, I'll teach myself how to use the editing software as well. Because normally you have an editor who does the actual editing side. And that was like a curse and a blessing, because a curse because if you're a perfectionist, you will spend endless hours getting things to look right. You know? But a blessing, the other side of that coin, you know, I was kind of able to really just do things exactly as I wanted to. I think in terms of the kind of rewarding side of it, I mean, I kind of, anybody who makes documentary films doesn't really go into doing it to be rich. You don't do it to become a millionaire. You do it because you're interested in subject matter, you love what you do. And the rewarding part of it for me really is seeing people watching the film and knowing that the film will stand there as a kind of reference and maybe a starting point for other people to pick up. And a film should stimulate debate and bring people together, and all these kinds of things that it's not so easy to do in a book. So I kind of, for that, I mean, that was for me the kind of rewarding part of it too, because I know that it will have that impact. Thank you very much for that, Bruno. So gabaabseetumaan Fantuudhaaf hiikuu yaalii godha wanta Brunoon kaase. Fiilmicha kana hojjechuun hagam takka ulfaata ture, rakkoon adda addaa akka fiilmicha kana hojjechuudhaan wal qabateetis qunname maal ture gaafii jedhu gaafadhe. Isa kanaaf wanti inni jedhe yeroo jalqaba qo'annoo adda addaa, riisarchi adda addaa gochuu irraa jalqabeetiniini dokumentii gahaa ta'e argachuun baay'ee rakkoo ture. Akkasumatti immoo wanti kun fiilmiidha. Fiilmiidhaaf yaada ka'uu hundaaf wanta akka viidiyootti qophaa'eetiin hin jiru, wanta yaada isaa wajjin deemutu barbaachisa ture. Wanta akkasiisan immoo argachuun rakkisaa ture. Yeroo dheeraa nutti fudhate.
Eega fiilmii interviidhaan as Minisootatti godhamanii fi biyyatti rikoordi godhaman eega dhufanii booda haga dandeenye wanta dhiyeessinu san yaadota interviidhaan san keessatti calaqqabafaman irratti structure gooneetiin haala saniin hojjechuu jalqabne. Meeshaa resoursiin nuti qabnu baay'ee limited waan ta'eef fiilmichas haala saniin structure goone garuu dhumarratti yeroo dheeraa nuti fudhatee dokumentii adda addaa, footeejii adda addaa, viidiyoo adda addaa yeroo irraa gara yerootti barbaada haga dandeenyetti hojii Haacaaluu, haftee Haacaaluu ammachuudhaaf kaapchar gochuudhaaf yaalii goone jedha. Wanti tokko tokkos wanni kaasee jira garuu wanta hunda translate gochuun yeroo fudhachuu danda'a. Bonnie, now you participated in the film yourself. You have given us a generous interview. Can I just start by asking you what you thought of the film? You need this. Can I have that mic back? Well, welcome everyone. I'm really pleased to be here present with all of you. Haacaaluu always made a point of being present, and I thought the best way I could honor this film was to be present. So I don't expect to speak a lot, but I wanted to honor what Bruno has accomplished here with Awal and so many of the interviewees and the contributors to make this story available to those who had not followed Haacaaluu's career, for those who had not realized the import of what was accomplished. So Bruno, congratulations and thank you from the bottom of our hearts. You did it. Tremendous, tremendous work. And I think even though it was an enormous work, it is the tip of the iceberg for what needs to be done to understand this movement and this man's position within the movement. So I think that it is to be celebrated, and I think it's to be the beginning point for many, many aspects that were brought to the fore. During the time that the Kero movement was developing, Haacaaluu had come forward and had made a cry from the heart, coming out of prison and expressing his pain and hope and resistance, his lament in a gerarsa that was felt throughout the community. It was felt through the elders, it was felt through the young people, it was authentic. It was an authentic cry. And it made him visible. That we need to understand that part. I emphasized several times during my interview of what Haacaaluu tapped into, what he was able to bring to his generation who had been cut off from their history, or as the young woman who was interviewed, had been raised in it but hadn't come to understand what it truly meant to be Oromo and to bring the Oromo way of life, knowledge, tradition to have an impact. So I think that the film gets that conversation started in a way that can bring what Oromos have not had as they have struggled, and that is allies. Oromos have been cut off from having allies in every possible way. And this makes the case, it raises the significance, and I think that it actually effectively puts the movement into the public discourse with a person who was not having a relationship with the Kero, who was himself Kero, and who was living out a way of being Oromo and of honoring Oromo tradition that inspired what we saw. And the strength of the resistance to that, which you also included, is part of that story. What swirled around him. So I think that this film gives a really very important beginning. Haacaaluu, as we said, was not a politician.
politics swirled around him. There's a political aspect of this film which goes to a certain point, but it doesn't reach politics itself does not reach down to the existential questions that Haacaaluu is asking. And as we go further, it will see that there's much more to resolving this issue than politics. That he, in asking, we've argued how we should translate Malanjira, for example. He's asking, how can I exist when the essentials for living are stripped away? How do I survive? How do we survive without that gives us life? And that, as we've referred to as umbilicus, as the land, as a resource. But he asked that question here in the film. He asked that question. That is to be followed up. The depth of that question remains. So my overall response is very similar to what Kue had said, that this has a breadth to it. The youth are included, the elders are included. Even the roll call that Haacaaluu gave in December of 2017, when he asked, Jirtu, are you there? He's asking every single Oromo region and group, are you there? It's unifying. He's bringing everybody. He's picked the essence of the message that the entire Oromo nation can respond to. And so that aspect of what he did, which I think also deserves a lot of attention on its own, the breadth and reach and the encouragement and the endorsement is a very important part of this. So you touched the main themes, the main chords, and for that I really think you deserve acknowledgement. Okay, so how am I going to translate all of that? Yeah. Translation is hard work. I don't know if any of you have attempted to translate. It's difficult, it's hard work. But I will try to capture just the core of what you stated. So, Fantu, akkasumas namoonni Ingiliffaan dhageenye yoo jiraattan, Boniin yaada jalqaba Brunoon kaasee akkasumas yaada Profeesar Kueen kaafte yaadota san irratti akka waliigaltuu Brunoo hojiin hojjeteef galatoonfachuudhaan eegalte. Fiilmichi kuni namoota adda addaa dhaloota adda addaa keessaa dubartiis dhiiras hirmaachisee akka jiru keessattiyyuu dargaggoota akka gaariitti hirmaachisee akka jiru. Although dargaggeonni baay'een naannoo kana jiraachuu baatan illee har'a jechuudha. Kun immoo yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti dargaggoonni dubartoonni hin dhagahamanii akka dhageettii argatan gochuun fiilmii kana keessatti waan guddaadha. Qaamota biroos warra Haacaaluu hojii isaa namoota hubatan fiilmichi kun hirmaachisee jiraachuu isaa kaafte. Seenaadhaan wal qabatee, aadaadhaan wal qabatee, siyaasa Itoophiyaatiin wal qabatee fiilmichi kun waa'ee Haacaaluu qofa osoo hin ta'in Haacaaluu irratti hundaa'ee Haacaaluu seentardi godhee dhimmoota adda addaa dhimmoota Haacaaluu irratti qabsaa'ee hundayyuu fiilmii tuquudhaa yaada jedhu walumaa galatti kaafte jechuudha. I tried my best. I can't claim to have done justice to the points you made. So Fantu amma sitti deebi'a. Mee waa'ee haftee Haacaaluu ilaallatee hojii isaa, fedhii isaa, dhimma inni irratti qabsaa'ee, dhimmoota inni irratti falmaa ture, wantoota fiilmii kana keessatti hin ka'in baay'eetu jira. Fiilmiin kun akkuma jenne wanta jalqaba ta'u wayii, wanta ka'umsa ta'u wayii hojjechuudhaaf kaane malee wanta hunda hammachuudhaaf hin kaane. Waan inni hojjeterraa karaa fiilmiitiin hojjetanii geessuun waggaa dheeraa fudhachuu danda'a. Mee
wantoota nuti as keessatti hin kaasin namoonni fiilmii biraa gara fuulduraa hojjechuu yaadan kaasuu qaban jetteetiin hin yaaddu. Wanni tokko lama hoo jiraatan osoo nu kaaftee. Hojiiwwan asii fi namoonni adda addaa. Kana dhagahamu. hin dhagahamame wayita tokko booniin na laalaa waan jirtuuf gaafii san afaan Ingiliffaatti hiika gaafii si dhiyeessisanii sakandima gabaabduu naa kenna. So basically the question I asked her is this. There are certain key issues that we have not touched in this film. What are some of the issues that she would like a future documentary project to take up is the question. It will be phantom. Fantu dhagama? Gaafii irra haa deebi'u? Okay, itti fufuu dandeettoo dhageettii gaaficha. Fiilmiin kun hojiiwwan asii fi namootni adda addaa akkuma jedhame qeerronis qarreenis hayyoonnis irratti hirmaataniiru biyya keessaas biyya alaas. Egaa akka yaada kootti gara fuulduraatti maaltu irratti dabalamuu qaba kan jedhuufi Acee hojiiwwan garaagaraa baay'ee hedduu hojjeteera. Egaa kun akka ka'umsaatti ka'umsa guddaa fi kan xiiqii nama keessatti uumuudha. Egaa akka kiyyatti kan nu hubadhu. Kanaaf immoo akkuma dura jedhee isinis nama fiilmii kan hojjetes galateeffatu malee darbu galatamaan jedha. Irratti dabalamuu qaba jedhee kan yaadu tokko akkaataa guddinni isaa gara fuulduraa hojjetamu egaa yaaduma gara fuulduraa dubbadha. Akkaataa guddina isaa turtii mana hidhaa keessa ture. Weelluuwwan bakka adda addaatti weellise biyya keessaas biyya alaas achirratti muudannoowwan garaagaraa isa mudachuu danda'u. Hojiiwwan inni hojjete sanarraa kan barachuu dandeenyudha. Irra jireessa immoo yeroo inni lubbuudhaan jiru hojiiwwan garaagaraa uummata keessatti hojjechaa tureera. Weelluudhaan qofa isarratti akka xiyyeeffatu otoo xiyyeeffate kan jedhuun qaba. Aceen karaa nama hedduun qofa otoo hin taane addunyaa maraan waan ibsamuu fi akka kiyyatti godinaalee Oromiyaa keessa akka jiranitti fi baadiyyaa isaa dabalatee akkasumas immoo umuriin otoo hin daangessin just amma warra qeerroo fi qarreedha. Daa'imman irree hayyooliin irree baadiyyaa keessa jiran jiru. Isaanoo yaada akkamii qabu kan jedhu sirriitti itti gadi fageenyaan otoo irratti hojjetame kan jedhudha yaadaan qabu. Baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhu Fantu. So I think the core of what she said is that there are some interesting issues, some interesting points that to be raised in this documentary. But Haacaaluu's work far extends the documented work that are in the public domain today. There are works that he participated in, things that he did, things that are artistic by nature, songs that he wrote, performances that he gave, some of them spontaneous, not necessarily scripted. There are those things that he has done which are not properly accounted for, but carry significant meaning and value. So she said it is important to kind of explore that body of work as well in a new, in a future documentary project. Bruno, if I can come to you. Obviously, you talked about the challenges that you experienced in putting together this this documentary. What are some of the things that you think should be done in kind of addressing the archival issues that we faced? Are there things that we as members of the Oromo community, Oromo scholars, students, researchers could begin to do in terms of addressing those issues, those
problems? Obviously, this is a long-term endeavor. It's not something that can be done overnight. But what are some of the things that you think people should think about to deal with those issues? I'm afraid I only caught a tiny part of the question because there's a lot of other extraneous noise coming through. You said something about archival issues, but I didn't quite hear anything else. Would you mind repeating the question in a very brief way? I can't hear you. Can you repeat that, Bruno? He didn't hear your question. Repeat the question. Yeah, so the question is, given the challenges that you faced in putting together this documentary, is there anything that societies in our position, societies that are traditionally written out of official history, could do in terms of putting together an archive that would help at least tell their own story in their own terms? Okay, I'm going to slightly freewheel this because I still can't hear your question, but if you can hear me, I'll talk a little bit about this. I understand the question to be to do with access to archive material that organizations can have and how they can use it. I think the first thing, which is very good, is that barriers to making films like this in the past generation have come down hugely. Obviously, with social media and access to airwaves, in other words, you can go online and you can be heard. Anybody can do it. It's a very thankfully democratizing thing. It's there. But I think that in terms of telling a story, in terms of getting this information across, I think it's important to remember that, I mean, and this is what I tried to do with this film, it's to not only address one constituency, try and make the film as accessible as possible to a broader number of people as possible. So, and I think that it's really important to do that because raising awareness, sharing the messages is very important, but also to be able to get other people on board who might not otherwise be interested is also important because that's part of the process that promotes dialogue and exchange and understanding. And also, as I said, and I think Bonnie said, this is a kind of starting point rather than a kind of an end point. And that's better, by the way. I can't hear that noise anymore. What have you done? The other thing is that archive that we used in this film, vast amount of it comes from big media organizations. And it would have cost probably 10 times or 5 times the entire budget to pay for the archive material that we've used, paying commercial rates. So I had to beg and borrow from those organizations and have been writing to them, asking for them to give permission for this. And everyone involved with this is aware of this. And there's a legal way that one can use material that's out there, from broadcasters, which is called fair dealing in England. And what it means is if you say, for example, and you'll have noticed this in the commentary in the film, the media organizations across the world were reporting this. You then need to be able to quote that in visual terms and find that material and show it. So these kinds of little legal ways of getting past having to pay for material are kind of worth knowing and worth learning about. It's a fairly common practice, but it's one which needs quite careful legal kind of advice to do that. But it is one way that you can get past, for example, the budget barrier, which is very important. The other part of this, while I'm on the subject, is, and it might be going slightly off subject, was actually extracting as much as possible from the material that was out there that I could find on the internet. And the first phase of making this film was one of culling as much material as possible from
internet sources. And of course, not knowing what was there until it was translated, and then getting the translations as good as possible and accurate as possible. And you don't know how good the material is until you've gone through that process. So it's very time consuming and lengthy. So that's a couple of things about archive, which I'm saying to you, but like I say, I didn't quite get the whole question. I wasn't quite sure what it was I was being asked. So I hope that answers at least some of it. Thank you for that, Bruno. There are so many untranslatables in what you said, Bruno, and I don't know how I can try and translate. But again, I'll try my best. Fanto Nedageta, is Fanto still there? I can't see it. Yeah. So wanti Bruno jedhe hawaasni akka Oromoo, hawaasni seenaa biyyattii keessa deliberately beekaadhaan irratti hojjetaniitiin seenaa biyya sanii keessaa haqame ka seenaa ofii haala ammayyaa ta'een barreeffateetiin hin qabne ka seenaa biyyattii keessatti eenyummaan isaa fedhiin isaa aadaan isaa afaan isaa akka rakkootti ilaalamu qabatama jiru kan akkamitti jijjiiruu danda'a experience kan geetirraa hojii hojjetteerraa maal gochuu dandeenya rakkoo amma nuqunname kanarraa kaatee olaaltuu jedhee gaafadheeni kuni rakkoo guddaa akka ta'e eega kaasee booda archiving bakka baay'eetti wanta institutionalized ta'e wanta qaamni wayii ijaaramee qaamni suni haala adda addaatiin systematically dokumentii adda addaa seenaa adda addaa yeroorraa gara yerootti walitti kuusaa wanta san faayil godhaa systematically waan qabatamuudha wanti sun immoo qaamni suni mirga irratti qabaataa waan sanitti fayyadamuudhaaf yeroo baay'ee hayyama barbaachisaa fair use waan inni jedheeni yookaan immoo kaffaluutu dirqama ta'a. So arkaayivii gaarii ta'e tokko bilisaan argachuu rakkoo waan ta'eef hawaasni akkanaa kuni yeroo baay'ee rakkootu qunnamaa garuu dhimmoota kana akka hawaasaatti itti yaadanii systematically itti dhimmamaniitiin yoo jedhan malee rakkoo kana haala salphaatti kun akka hin danda'amne. So irra caalaa wanti inni kaaseetiin jedha really maal gochuu dandeenya wanti jedhuuf kana godhaa osoo hin taane rakkoowwan jiran kan akkana jechuudha. I think nuti akka hawaasaatti seenaa keenya hagam tokko nuti ofii keenya barreeffanneetiin lafaa qabna wanti jedhu laaluun baay'ee barbaachisaadha. Wanta akka iyyuu qabnu. Yuutu hojii kana hojjenne jenneetiin kaane nuti wantoota hin hojjenne jenne keessaa inni tokko hojii Haacaaluu mataa isaatiiyyuu archive gochuu jenneetiin kaane. Digital archive ijaarraa jenneetiin wantoota saganteeffanne keessaa inni isa tokko ture. Isa san hagammaas irratti hin hojjenne garuu akkuma waadaa seenne yeroo nu jalaa fudhataa hin hojjenna. Gaafii yuutiyyuu qabu hojjechuun keenya. Garuu I think yeroo baay'ee haalli itti nu hojjennu haalli itti waa nuti waa'ee seenaa irratti siyaasaa irratti itti waa organize goonu long term vision san hin qabu. I think nuti hundinuu irratti yaadu qabna jedheetiin hin fudhadha. Bonnie, let me come to you. Now, documentary films, archives have a very complicated history. Documentary film can be an archive, but archives are a far larger body of materials, documents that document history, culture, arts of particular societies, nations, and so on and so forth. Now, I wanted to ask you specifically, what archival significance would this documentary have for societies such as ours? You know our society far more than some of us because you have been in this space working on our culture, on our history. You know what the archive looks like. You know the politics of archives. What particular contribution do you think this documentary would make in light of those challenges and problems? What recommendation? Like just What contribution do you think the film would make? I think the film would wake everyone up to the fact that they were witnesses to history,
participants, and documentarians. Everybody has access to some footage of performances, of people reflecting. People can realize that what they have is valuable, and a contributions of photographs and videos and recollections and testimonies. We saw small clips of individuals talking about the impact that Haacaaluu had on their lives. We dug a little deeper into the history, and in the film, I think that it's very clear that many people here in this audience have intimate knowledge about impacts that the Kero movement, that Haacaaluu's role in the movement had in their families, in their regions, in their lives, the waking up of realization. And I think that should make everybody aware that they have something to give. There is a beginning effort to collect Oromo archives, life stories, photographs, records, history. One thing that the Abyssinian Empire has done is to erase Oromo from the history, except as, recipients. So there are some people, one of the contributors to this booklet is Ayantu Tebeso, who is getting a PhD in library science and archiving, and coming up against the kind of incredible resistance there is to putting an alternative history out there. That's what Haacaaluu did. The idea, as Ayantu writes, that Taitu came into Addis Ababa as an empty space is completely false. Haacaaluu put the people back in, talked about how they got erased, and gave an alternative version of history. That different alternative is what Oromo need to document. And there are beginnings, but it's a national project. And once that documentation is made, other peoples in other places who have been erased, whose histories have been erased, can recognize that. This is another set of allies, another set of those who resist the powers that be in the way Oromos have got to do, have been doing, and need. The Kero are suppressed because of a statewide and very strong repression against them. But they are not gone. Kue talked about the young kids, those who are in hiding, those who will come out of detention, those who will return home, are there. We're in the middle of this story. This is not the end of the story. It's not the beginning of the story. But the way that people make contributions of what they know, even interviewing relatives and elders, turning on the video and having those kinds of input, those kinds of accounting are valuable. Then they become available for making a different story. So my idea is that this film can wake people up to what they have, what they know, and what they can contribute as a collective. Thank you so much. Dafeetumaan wanta boniin jettii kudhaaf yaadii godha. So basically wanti siin kaafte maa inni fiilmiin kuni kuusaa yookaan arkaayivii Oromootiif wanti inni dabalumaa inni wanta jedhu irratti Haacaaluun hojiin inni hojjete inni guddaan ilaalcha yaada beekumsa aadaa Oromoo keessa jiru haala hammayyaa ta'een karaa aartiitiin beekumsa hammayyaa ta'etti jijjiiree seenaa Itoophiyaan waa'ee Itoophiyaa dubbattu saniif alternative history seenaa addaa seenaa fedhii Oromoo dantaa Oromoo calaqqisu lafa kaahuu danda'e. Fiilmi kana keessatti inni sun sirriitti mul'ata. Inni kun immoo seenaan Oromoo seenaa Itoophiyaan waa'ee mataa isii himtuu adda ta'u. In fact, the negation of it wanta seenaa san falleessu ta'u
hojii Haacaaluu irratti nagarra. Fiilmii kana immoo isa san akka gaariitti ammachuu danda'ee jira. Dhayyaan isin kaafte irra caalaa. Amma gara gaafii dhumaatti deemaa gaafii tokko isaan hundayyuu gaafadhee eegasii manaaf hiree kennaa namoonni yaada tokko fi gaafii tokko kaasuu barbaadan hireen argatan jechuudha. Faantuu gara kan kee dhufaa na dhageettaa? Na dhageettaa Faantuu? Dhagama Faantuu? Dhagama. Okay, so gaafii dhumaas gaafachuuf deema. Ati bu'uursituu fi walitti qabduu boordii faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaati. Mee kaayoon faawundeeshinii kana maa inni waan jedhu uummata kanaaf ati osoo qooddee bareeda. Akkasumas ammoo uummata kanarraa wanti eegamu maalidha kaayoo faawundeeshinii sanii bakkaan gahuudhaaf waan jedhu meetii osoo kaaftee nutti haasofte. In dhagahamu sagaleen dhagahamu. Kaayyoon faawundeeshinii achi hambaawwan achiin nuugatee darbee bara baraan tursiisudha. Dhaloota kan darbudha. Kana keessatti faawundeeshinii achi keessatti hojiiwwan gurguddoo garaagaraatu jiru. Keessa deebi'anii yookaan immoo sirriitti ilaaluudhaaf maal keessaa qabu kan jedhu weebsaayitii isaarra jira. Weebsaayitii isaarra galanii hubachuun hin danda'ama hojiiwwan asirra jiranii. Egaa akka ka'umsaatti waggaa lammaffaa isaarratti hojiiwwan hojjennu keessaa jennee awaardii qopheeffanneerra. Awaardii sana haala gaariin nu milkaa'ee bira dabarreera galata Waaqayyoo. Gara fuulduraa immoo waggaa kana keessaa maal hojjenna kan jedhu karoora qabni keessaa hojii guddaa qabanneerra. Awaardiin akkuma jirutti ta'ee wagguma kan fudha. Garuu bara kanaaf acee uummanni akkamitti yaadataa akkamitti isa kaasaa hojii isaa immoo akkamitti tursiisna kan jennu piroojeektii bishaan qulqulluu yookaan immoo bishaan baasuu piroojeektii guddaadha. Wanta kana haala dureewwan barbaachisan qopheeffannee hojii jalqabuuf karaa irra jirra. Hojiiwwan hojjennu kana immoo hojjechuudhaaf akkuma beekamu deeggarsi uummataa barbaachisaa waan ta'eef isinuma qabna nuti immoo uummata qabna. Nuti hojii qabannee baana. Hojii qabannee baane kana immoo kan nu dhibootu uummata Oromoo fi saba Oromoo fi saba biraatii fi darbeedha. Kanaafiyyuu uummanni kun immoo akka bukkee dhaabbatu akka isa bukkee dhaabbatus abdii guddaan qaba. Deeggarsa akkamitti uummatarraa eegda kannaan jettaniif deeggarsa adda addaatu nu barbaachisa. Deeggarsi qabeenyaa nu barbaachisa, beekumsi nu barbaachisa. Akkasumas immoo wantoota garaagaraa ittiin irratti hirmaachuudha. Maaliif piroojeektiin kun guddaadha. Egaa dhugoomsuudhaaf aceen dhugaadha. Dhugaa ta'e darbee nuti immoo dhugaasaa sana dhugoomsinee deemuudhaaf irratti walii gallee hirmaannee akka hojjennu maqaa aceetiin hin gaafachaa egaa wantoota gara fuulduraatti hojjetaman yeroodhaan kan uummataaf ibsinu ta'a. Isinis immoo akka qubannu qabaattan kabajaa fi jaalala guddaadhaan isin gaafadha jechuudha. Inni guddaan hundi keenya har'aasitti walitti nu fidee akka wal arginu kan nu godhee aceedha. Aceetu jidduu keenya jira. Acee immoo waan jidduu keenya jiruuf dhimma acee irratti tokko taanee tokkummaa keenya cimsinee itti haafuuf jedha. Galatooma. Sirriitti dhageettaniirtu waan isin jette. Ani baay'ee rakkadhe dhagahuudhaaf xiqqoo oodiyoon wannoo qaba. So yoo dhageettan waan gaariidha garuu hiikuuf yaaliin godhu because hin dhageenye ani sirriitti xiqqoo na rakkisee jira oodiyoon. Garuu weebsaayitii irratti yoo laaltanii kaayoon faawundeeshinichaa haftee Haacaaluu kunuunsuu danda'uudha. Dhaloota gara fuulduraa itti dabarsuu danda'uudha. Kan ammoo karaa adda addaatiin achiif gochuudhaaf
piroojeektii adda addaa qabanii fakkeenyaaf waggarraa gara waggaatti badhaasa maqaa Haacaaluu honor godhu kennuu jalqabanii jiranii. Haacaaluun namaaf dhimmamuudha, nama gargaaruudha. Fakkeenya ta'uuf bara dabree yoo agartan namoota aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan, qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan, aartistoota gargaaruudhaaf yaalii godhanii turanii. Haala saniin haftee Haacaaluu itti fufsiisuudhaaf karoorfataniitiin irratti hojjetaa jiranii. Akkuma beektan nama yaadachuuni, goota yaadachuuni instituushinii wahii jiraateetiin instituushiniin sun wanta san hojii san yoo oofsisne namni akkanumaan badheemaa walitti dhufeetiin wanta san gochuu hin danda'u. Walitti dhufeetiin waa gochuu danda'a yeroo gabaabaadhaaf, yeroo wayii booda garuu hin dagatama instituushiniin sun barbaachisaadha jechuudha. So basically, wanti karaa websaayitiin jiru waan akkasiisan. Bruno, if I could come to you, one of the issues that a lot of people expected from, where is this noise coming from? Fuad, is it here or here? Oh, from her side. Okay. There is still that noise. I must hear. Okay, so Bruno, I was going to ask you, a lot of people expected this documentary to deal with the question of accountability. Haacaaluu's wife, in her opening speech, talked about how important it is for her family, and for the Oromo public to find the truth of what happened to Haacaaluu. A lot of people personally asked me whether the documentary deals with the question of accountability. Now, obviously, this is not an investigative documentary. It did not have the purpose of dealing with those issues. Can you just tell us a little bit about the kind of work that is required to uncover a mysterious assassination such as this? Yeah. I mean, you need, it's difficult to say. I mean, I've worked undercover, I've worked in difficult situations where you have secret police kind of chasing after you. I've actually finished up in prison in a few places in the past, working on documentaries. So it's a kind of potentially risky business, and you need local backup and support. And one of the problems is you need to have consideration for the people you're working with as well, because there's a sort of safety, a care and duty kind of for other people's well-being as well when you're working on something that's difficult and sensitive and all of that. But in terms of accountability, I mean, a properly funded investigation, it really is a different type of animal, and it needs, unless you're very lucky, months of painstaking sifting through information, interviews of witnesses who may need to be protected or hidden, but they need to be credible witnesses. And you also, I mean, it also implies access to officials, I mean, and unofficial sources. And it needs to kind of be verified. And there are these legal safeguards that you also want to have to make sure that you're not, for example, accusing anyone with no reasonable grounds, of something. And witnesses might, let's say, need to be hidden or protected or anonymous, along with confidential details, that shows without compromising them, that you've done your work. And it's, I mean, that's a key point. Then the other thing is obviously the safety of the team that you're working with on the ground. This, you kind of, if you're an outsider going into another country, I mean, you need a huge amount of respect for the people you're working with to gain that kind of access. I mean, this is, I mean, I would dearly love to have been able to do something which got closer to the source
closer to what actually happened to Haacaaluu. This would be a very different kind of film, and it would take, I imagine, a long period of very careful, sensitive investigation. I don't actually know I decided not to, obviously we knew this is something that was outside of our bounds. We couldn't really go into this area, but it's something which I think the circumstances, in the film, in a way, outlines those circumstances, points in a certain direction. I talked to taxi drivers in England, from Ethiopia, from Eritrea, and they all say who they think it is that was responsible. But we can't obviously do that in the film. What I was really touched by, and was one of the reasons really why I wanted to pursue this and finish this film to the level that it's at, was some of the interviews that the contributors gave. Bonnie's interview I found was very educational, but I also felt motivated as a result. And Fantu's contribution, I kind of realized that very few films come out of Africa where people who are protagonists have a kind of inner self, and it's always kind of things happen to these people and it's very sad or whatever. But I kind of wanted to be able to extract as much of that quality as possible, and it was so clearly there with Fantu and obviously her story. I think that's very important, because those kinds of things motivate people to want to get behind the truth and find out what actually happened. But I think a proper investigation would be a great thing to do. As a film, I imagine it would be a risky venture, and I think it's probably absolutely right, that should happen. Yeah. Thank you very much, Bruno. I'm not going to try and translate that. Also, in the interest of time, I have one more question to throw at Bonnie. Bonnie, there's one particular issue, a very unique point that you make in the film, which is that you emphasize on the fact that Haacaaluu's work is inspired and informed by the indigenous knowledge that he discovered while he was in prison. So you make the point that it's important to understand Haacaaluu's work through the prism of the corpus of Oromo knowledge, Oromo epistemology that precedes Haacaaluu himself. Haacaaluu is the transmitter of that knowledge. He himself is not, per se, the creator of that knowledge. You make a very important point, but we are running out of time. If you could comment on that briefly, and then tell us, maybe give us a couple of critique of the film, because we really need that. What are some of the weaknesses, and what are some of the issues that future film projects on Oromo issues, on Haacaaluu issues, might need to focus on? Okay, I think I made my point in the film that Haacaaluu's great contribution was to make his generation aware of Oromo history from an Oromo perspective. Particularly in the diaspora, that was important, but the process by which Haacaaluu came to be aware of that history is possibly another segue for another film, the process of education. Most Oromo raised in Oromia would have access to Oromo versions of history, Oromo knowledge, and the legacy and the sacred wisdom that guides people's behavior and determines their priorities. Whether he had particular mentors, whether he was able to get this from within his family,
whether he was able to just interview because he had an interest in that as a young man. By the time he came to prison, he was diverted from a Western education and spent these 5 years. My point is, he came to terms with that, I call it sacred wisdom. And when we talk about epistemology, we're talking about the basic logic of the thinking, the basic underlying principles that guide people's behavior. And it's an alternative to the Western way of thinking. It sets priorities differently. When Haacaaluu was interviewed saying, "I'm the one who decides what I say, I'm the one who determines the priority if you ask me," he's saying that in many other contexts too. We are not to be reactive when somebody else makes a decision. We see what Oromos have lost. We see that those things they've lost are essential to existence itself. And we need to set priorities to get them back, to regain them, to be reunited, and to reestablish that way of living. When I said this was important on the face of the earth, I think the Oromo traditions of spiritual and earth care and reverence for everything that gives life is a very important tradition globally. It has many of the answers that we are facing now when Western notions of land and water as just commodity consumption are driving us to the kind of climate crisis that we have. Oromos have a very different way of relating to life-giving resources, and Haacaaluu pointed to that. So how he came to understand that is a matter for investigation. Yeah. That he came to understand it is clear. And he stood in that truth of what Oromos value, what Oromos as a group should continue to value, and what is essential. When he says, how do we exist without those essentials, then the priority of honoring them and getting them back is one of his great statements. And I think for the future, when we look at that, that's where we go deeper. Thank you so much. I did ask you to offer a couple of critiques, but maybe you can pass it over to us at a different time. We're running out of time. I want to give a chance to the audience to ask questions, to give maybe opinions, feedback. Yeah, can we take 2-3 questions? Okay, maximum 3. Okay, maximum 3. Okay, so just a question or quick opinion. Yes, I don't know. Waaqa laga Mississippi irra nu haaseessu karaga abbayyaa irratti waa nyaachisu. Thank you, my mom. Afaan Oromoo ni beektaa galatoomina. Wanni hin galatoomi joof, you interview me in DC 30 minutes how I love Kittelson. True? 1916, the days April 20. We make big demonstration. That's true? I asked, is that true? Is that right? My mom. Okay, you don't know. Okay. Okay, in short now, instead of I say A square, B square is equal to C square. This water is called
Kafut. Okay. This water is said, say what? No, Nabs, this water is said, mountain, some mountain. But this water is said, and this water is said, you drink it. On this side, Lee, Minnesota. On this side, Gada Melba, and the one you love both, what? Oromo flag. I am proud of you. I am reading your book with, you know more than me, Sisibsa. In the name of that, today when you go to DC, when your sister, my mom, you know each other's, maybe somewhere else. At the Kumsa, she speak from there. At the same time, I remember who? At the Urji. By Galatomi. Gada Galma wife. In my life, I appreciate two books. One, Nadi Gamada, I write down, Kitabo Bobba Bidisumaromo. The second one, Gada Melba. Kuya Kumsa brother, I read with him. Please, Dune, pay him money. Galatomi. Okay. Aye, Galatomi, Ulfad Galatomi. By Galatomi, Tai. Okay. Hark after Isida for Sona Kennedy, Mikey. Okay, Tai, guest Tai. Board. By Galatum, Ulfad Galatum. Please, it's too fit. Okay. Galatoma Wancharakana. Tai. Haye, and Wanja Chubarbadu, Haacaaluun numarafu one good data, qabenyadha. So filmi kana keessatti gaafa waa'ee jiruusaa, waa'ee akka inni itti numara maraachee jedha malee, I don't know what how I can say how his impact in our life is. What I want to say is that Haacaaluu is universal. Haacaaluu is not just one individual, and I feel like there are many people that want to have him to be their side, and they have to iterate like everything that he does is because he believes in their side. When he clearly states that he's not part of any political group, he's not part of, he's just struggling for Oromo truth, and he died because of Oromo truth. What did you guys do to capture that? Is my question. Thank you. She is my classmate on computer class, because I go Greyhounda. I make the hill of mountain of America in St. Paul College. She bring Wobo and she win me. irraa gachaan ture hin arganne irraa galatooma. Wanni jechuu fedhe dokumantarii irratti yaada hidhachuu barbaade. Haacaaluun goota qofa jennee waan bira dabarruu miti.
yeroo inni ummata Tigree san dura dhaabbatee dhugaa Oromootti himee Oromoon akka 4 kiilootti aanu himu gootummaa isaa agarra. Gootaa jennaan. Yeroo inni Oromoota baqatee mooraa isaa irraa Somaaleen buqqifame cinaa dhaabbatu arjummaa isaa argina. Yeroo inni wallistoota miidhame cinaa dhaabbatu arjummaa isaa agarra. Arjaadha jenna. Yeroo inni akkaataa interviitti godhee walleelee itti dhiyeessee waa'ee gullallee waa'ee galaan dubbatu immoo hayyummaa isaa agarra. Nama waan sadee kana qabu Oromoon goota jee biran qotu. Waan kana qabadhaa. Nama hayyummaa, arjummaa fi gootummaa qabu baheessaa jaan Oromoon. Baheessa jechuun nama gootummaa, arjummaa fi hayyummaa qabu. Haacaaluun dhaloota ammaa keessatti the only person waan sadeen kana qabu. Kabiraa yoo ilaaltan hin agartan. Saniifuu dubbii tana jabeessaa qabadhaa warri dokumantarii qopheessu jirtan. Gamna yeroo jennu nama hayyummaa fi obsa qabu. Lamaan kana qabuun gamna jennu. Haacaaluun immoo warra nama waan sadeen san qabu. Hayyummaa, gootummaa fi arjummaa. Soo nama waan sadeen san qabu baheessa jennaan yeroo ammaatti Oromoon the only person ka agarree waan sadeen san qabu isaa waan tana qabadhaa jechuudha fedheetiin galatooma. Baay'ee galatoomii. I think nama as a cultural trade hawaasa keenya yeroo dheeraadhaaf yaada ummata keenya tokkoomsu dhiyeessuudhaan sirbuudhaan nama hawaasa kana akka addaatti fayyade tokko hoo jiraate Haacaaluudha. Haacaaluudha. He was a cultural thread that tied us together akka ummataatti jechuudha. Gaafii ati gaafatte, I can answer that question very briefly. There is a piece in this booklet written by Haacaaluu's own wife. And she says something brilliant in that piece. And she says something like, Haacaaluu signifies a great many different things to a great many different people. Ummata tokkoof, nama tokko tokkoof inni waan akkanaati. Nama tokko tokkoof waan akkanaati. Tokko tokkoof akkanaati. He's a master signifier amma namni kuni. Namni hundiniyyuu namni tokko hawaasa tokko keessatti staatasii akkasii gaafa acquire godhu when one becomes a master signifier. Namni hundiniyyuu nama san karaa adda addaatiin expropriate gochuu barbaada. So gootota biyyoota adda addaa fakkeenyaaf Nelson Mandela osoo ilaalteetiin hin jettee South Africa keessatti humnoonni adda addaa karaa adda addaatiin inni maa inni seenaa isaa maa inni hojiin isaa maa inni hafteen isaa maa inni martiniyyuu stoorii himuu qaba. Gaafa namni hawaasa isaa keessatti kabajamee jaalatamee guddatee ol baheetiin hin jedhu hundiniyyuu claim gochuu barbaada. Namni hundiniyyuu isa claim gochuun suni guddina isaa mul'isa malee wanta biraan mul'isu. Wanta biraan mul'isu. More than anything garuu Haacaaluun Oromummaa calaqqisaa. Haacaaluun sabboonummaa calaqqisaa. Kun ammoo hundi kennayyuu waan adda adda irratti wal dhabuu dandeenya, waan adda adda irratti walii galuu dandeenya. Karaa kana deemna moo karaa sana deemna irratti wal dhabuu dandeenya. Oromummaa irratti garuu sabboonummaa irratti garuu baay'een kenna. I think universally jechuun dandeenya walii galla. Maybe achuma keessatti interpretation adda addaa jiraachuu danda'a. Haacaaluun koorii san nama hammatuudha. I think kun immoo sirriitti calaqqifamee jira. I encourage you booklet san argatiin get that booklet. It says some interesting things about that too. Tokkoo fi dhiira tokko duwwaaf laannee maaliif mana kana keessaa ba'uun nurra jira? Dhiifama guddaa. Dubartiin maarree faa dhiirri moo lama gaafa? Eewudha. Okay. Eewu. No, namni biraan dubartiin jiru. Kun wayi laaf dunee. Okay. Sitti okay dubartiin hin jira waan. Dhiifama ganaa dhiifama. Okay, hedduu galatoomaa warri waan kana walitti qindeessitaniitti dhiyeessitan baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Haacaaluu akkuma namni martuu beennu ka jiraateefillee Oromoo, ka hidhameefillee Oromoo, ka dararri martuu raga'eef Oromoo fi ka du'eefillee Oromoo fi. Inni mirga Oromootiif du'e. Oromoo abbaa biyyummaa, eenyummaa ofii, aadaa ofii karaa Rabbi kennee ibsan mirga saniif falmatu du'e. So falmii isaa kana bakkaan ga'uu fi ayinaa dokumentiin isaa dokumentiin fiddan kun baay'ee bareeda.
waan inni barbaadu san bakkaan ga'uuf Oromoo abbaa biyyummaa godhuuf meeseejiin isin qabdan maali? Gaafii Haacaaluun gaafii isaa tokko Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabaa mirga ofii argachuu. Nu ammoo akka amma uummata Oromooti gaafii lama qabna. Tokko Haacaaluun eenyutu ajjeese maaliif ajjeesanii? Tokko ammoo lammaffaa ammoo mirgi kennallee nu deebuu qabaa eeggamuu qaba ka jedhu meeseejii maal qabdan saniif. Afaan Faranjiitiin illee jechuu danda'a yoo barbaadan isaan. Namni suni jalqabarraa harka baasan ture. Waa'ee fiilmii. Yaa fiilmii marraa. Gaafii jalqabaa waa'ee Haacaaluu dubbachuu ibsuu waan inni fakkaatu obboleessi kiyyachi kaasee atillee explain gooteetta. Wanti aan fedhu fiilmii kanarratti fiilmiin kun akkitti ibsame akkitti deeme bareeda. Garuu gaafiin ani irraa qabu duranaaf. Wanti Haacaaluu asirra dhaabachuu hin qabu I know foundationii fi wanti biraa gargaarsi deddeemu jira. Garuu abbaan haati hiriyyaan warri waliin dalagu warri waliin miidhame warri waliin bu'aa jireenya isaa dabarse sun interview keessa baay'ee hin argine. Kanaaf part 1, part 2, part 3 jedhee akka dheeratee haga dhugaan isaa baatutti paartii kana osoo adeemame yookiin yaada qabdu akkas godhuufi jechuuf. Okay. Wale as si gaafateera lafa. Awwal. Yaaduma Dr. Awwalaloo fi tiima keessanii fi dokumantarii fiilmii nama akka Haacaaluu hawaasa agni hedduu keessa dhufe kana irratti xiyyeeffatanii hojjechuuf isin jalqaba ba'aa guddaadha qabaadhatan kuni. How was the conversation started actually? Documentary kana hojjechuun wanni kun waan ulfaataadha, waan jabaadha, waa'ee Haacaaluuti, waa'ee saba Oromooti. Waan guddaa kana fudhatanii diinarii san gootanii waggaa tokkoffaa irra lammaffaa irra kana yoo gootanii conversation akkam ture ati executive produceridha. So you haven't done this before. This is the first Oromo documentary film actually reflect an agony of the Oromo nation. How did you start that conversation? Actually, you succeeded as a team. Can you answer that question, Duni? Maybe. No, I want you to answer. Malifi, sila kasen ture miti wai keronan beksisu, so it would be nice if you respond to this question. Pass. Gaafii jalqaba achi isin kaaftan waa'ee gaafii abbaa biyyummaa isa sani har'aafin dhiifna. I think waa'ee fiilmii kanaa haasa'uuf asitti wal geenne suni garuu gaafii gaafatamuu qabu. I think platformiin kun isa sanii fi mijaa'aa natti hin fakkaatu. Waa'ee Haacaaluu haga dandeenye xiqqoo fal'aanaan irraa tuquudhaaf yaalii gooneetiin hin jirra. Akkuma jenne kuni wanta jalqabaatii, wanta ka'umsaatii nuti haga dandeenye irraa hojjenne Oromoon baay'eetu jira. Dandeettii adda addaa, qabeenya adda addaa, humna adda addaa kan qabu. Namni biraa, qaamni biraa, gareen biraa itti fufeetiin hojii kana akka hojjetu barbaanna. Faawundeeshiniin dhaabbatees wanti hojjetu kana faawundeeshinii wajjinis walta'aniitiin hojii kana itti fufsiisuun hin danda'amu. Garuu eegaluu barbaanne wanta irraa ka'umsaaf ta'u I think waa tokko lafa kennee jirra jedheetiin fudhadha. Conversationiin sun akkam ture wayita eegalamu ka jedhu so processii hedduu keessa dabree wanni kun yaadni kenna wayita jalqaba irraa kaanu yaadannoo wahii qopheessuu qabna. Keessattiyyuu
wareegamuu isaa qofa osoo hin taane wareegameetiniin namni hagas hawaasni jaalatu kabajni tokko osoo hin godhaminiif bakka maatiin isaa gadda taa'etti itti dhukaasaa maatii ajjeesaa waan hagas ga'u yeroo sanitti uumameetiniin hawaasni keenya haala saniin afaan isaa lugaamamee wayita agarru uummanni sun waa gochuu hin danda'u nuti warri biyya kana jiru biyya at least namni wanta barbaade dubbatee haasayeetiniin shakkii tokko malee jiraachuu danda'u jirru waa gochuu qabna yaada jedhu irraa kaanii yeroon sun immoo yeroo namni keenya rakkoo jirurraa ka'eetiniin ka dur walitti naasofne illee walitti dhufeetiniin wajjin mari'atu yaada walitti jijjiiru ture. So nuti garima yaada biraarratti yaada wal jijjiiraatiin turre dhimma kana kaafneetiniin achumarraa yaada kana jajjabeessaa suutaan gara deemnee yeroo jalqaba kaanu yaadni isaa dokumantarii Ingiliffaan hojjennaa Oromoffaan hojjennaa waan jedhu turre yaadachuu qabna waan jedhu ture. Hin yaadanne eega jenne immoo yaadannoon kun maal fakkaachuu qaba? Caqifneetuma walitti dhufnee taskaaruma wayii baafneetiin wal biraa deemna moo waan haftee nama kanaa kunuunsuu danda'u at least wanta waa eegaluu danda'u wayii hojjennaa waan jedhuuf gaafannee sanuma keessa marima san keessa adeemsumaan wanti kun bakka kana ga'ee jechuudha. Of course wanti baay'ee namatti agartu yeroo ragaa yeroo jijjiiramaatiin waan dhufe. Buukleetiin ati amma agartu kuni haalli inni itti jalqaba conceived ta'ee fi product namatti agartu kun baay'ee adda adda. Haga yeroo kaluu kana jijjiiramaa ture. Fiilmiin kunis haga torban tokko dur jijjiiramaatiin ture. It's I think part of haaluma hojiin kuni normally itti progress ta'a itti dhufuudha. Amma namni biraa qaamni biraa gareen biraa akkuma nuti walitti dhufne sanitti walitti dhufee hojii akkanaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. I think aadaa godhachuu qabna, practice gochuu qabna. Baay'ee ulfaadha, baay'ee galatooma. Dunee sadarkaan kenneen dhumaa nama galatoonfachuudha. Si affeera galata saniif gara kiyyaan isaan hin galateeffadha. Gara kiyyaa keessumoota kiyya galateeffadheetiin asumarratti mura. Addee Faantu wanta yeroo hin taaneen halkan hin teettee sagantaa kana jooyin gooteetiin hin jetteef baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomii siin jechuu barbaada. Dokumantarii keessatti qoodannoo fudhattee hin jirta yaada yeroo adda addaa nuuf kenniteetiin hin jirta. Isa hundaaf iyyuu baay'ee onnee kiyyarraa si galatoomfachuu barbaada. Baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajna. Ulfaadhu siin jechuu barbaada galatoomi. Bruno, I want to thank you from the bottom of my heart for everything that you have done for us. You gave it your all, you gave it your best, you gave it your heart. I have been with you every step of the way, and I have seen how hard you have worked, regardless of how much time you are putting into it. Time, as you know, is everything. It's probably the most important commodity that we have. But every time I came back to you with a question, with some ideas, with some suggestion, you didn't hesitate. You didn't think about your time. And you gave it your best. And I want to thank you for that. And I also want to ask our people, the Oromo people, to recognize the very important contribution that you have made to this thing. Thank you. Of course, our own Bonnie Holcomb, someone who has been here advocating for us, speaking up for us, fighting with the powers that be in some important centers of power. I want to thank you in the name of the team that produced this documentary, and also in the name of the Oromo public, because I want us to have an opportunity to honor you for the work that you have done over all these years, and I think that you would come. But for now, I just want to say thank you so very much for your contribution, for coming here, and I know how much you have to juggle to be here. So I want to recognize that, acknowledge that. I want to thank you from the bottom of my heart. Please join me. Thank you very much. Isinis baay'ee ulfaadha, baay'ee galatooma. Hopefully yeroo biraa walitti deebina. Ulfaadha. Tole amma durraawwanne awwalatis baay'ee fayyaa ta'e
those who participated in the interview as well for the documentary. Galatoma Senisi, thank you very much. Ijoolleen silaas turan garuu jarjaranii deeman natti fakkaata. Baay'ee fayyaa ta'a warri bakka biraa jirtanis tokko tokkoon harka rukutaa hin jedhu. Keessa fiigeeman hundumaan al tokko dhumarratti caagootanii naa galateeffattu. Akkuma sila dubbadhee qophii barreen gaddaadhaaf dokumentarii kana hojjechuu irratti kan afaan Oromoos kan afaan Ingilishis qophiilee adda addaa horii hedduutu irratti ba'e. Horiin kun isin biraa dhufee warra biizinasa qaban biraa dhufee hawaasa Ameerikaa keessa jiru Kanadaa keessa jiru keessaa madde wanta ta'eef warra immoo yeroo isaanii gumaachan yoon irra darbee dogoggoree adaraa nan komatinaatii keessumaan fiiga warra yeewun jalqabarraa eegalu warra horii gurguddaa nuuf kennan jechaadha hamma dokumentarii tokko sponsora godhanitti garuu hagas jedhee amma dubbachuuf naaf mijatu. Tokko tokkoon hin rukutina. Portland Oromo Community, Jirra Foundation, Sikomendo, Safe Tree Transportation, Metropolitan Transportation Network, Oromo Community of GTA, I don't know what this is, Wabi Mecha, Wisconsin Oromo Community, Dr. Isaias Georgis, Qatar Restaurant, Walda Tullu Rajota Qulqullu Petrosi fi Paulos, Gobena and Associates, Rift Valley Transportation, Sikomando Women Association, Efficient Transportation, Oda Nabe, Oromo Shop, Kanabo Mulatu Bino, akkasumas namootni hamma maqaadhee baay'een kuma tokkoof sanaa ol hamma kuma kudhaniitti warra nuuf gumaachanii mee warra kanaaf egaa hal tokko harka rukuttaniin sattaanuuf saxumuraa isinitti hima kahaaf egaa waaqayyo haa eebbisu jennaa hojii boonsaa hojii seenaadhaaf taa'u akka hojjennu nu gargaartan. Kabiraan kan guyyaa har'aa namoota sponsora nu godhan alatti suuraa bareedaa kakka'aa turtanii sunis yaadannoo Haacaaluudhaaf akka ta'utti wanta girgiddaa piikcharaa sana duuba jiru baakdiraappii sana namni nuuf sponsora godhe Saamu'eel Biraanuuti. Innis biizinasni isaa Samuel Realty Team with Bridge Reality jedha. Mana bitaaf gurguraa keessa jira biizinasni isaa. Namooti Oromoon isaatti tajaajilamuu barbaadan isas mee al tokko addumatti naa galateeffadha. Baay'ee fayyaa ta'e isaami. Inni kaan mana faa qabuu irratti barreen gaddaas ta'ee non-profit organizationii jiraachuu turreera discountii tokko tokko argachuudhaafi sana keessaa Oromoo American Citizen Council isaaniinis naa galateeffadha. Kabiraan Oromoo Community Kanadaa sila maqaa dheeran ture. Isaanis state adda addaa keessa warri jiran akka nam-tokkeettis akka hawaasaattis walitti dhufanii horii guddaa nuuf gumaachan sagantaan kun akka milkaa'uudhaaf I think kanneen horii nuuf gumaachan haguma kana. Namoota immoo bifa adda addaan nu gargaaran yeroo isaanii beekumsa isaanii kennan keessaa tiimii sila sinii tuqeera. Tiimii waliigalaa wanta kana hoogganaa turre yaada maddisiisuu keessatti sagantaa kana baasuu keessatti akkasumas immoo local team asitti sagantaa bal'aa waggaa darbe qopheessine sanarratti halkanii guyyaa irratti hojjetanii warra sagantaa sana dhugoomsanii bareechan gara nama 20 ol ta'uu amma keessa deemuu hin danda'u mee isaaniin immoo addatti galatoomaa naaf jedha. Kan hafe nama laman addatti galateeffachuu barbaada. Isa dura garuu miidiyaa Oromoo baay'ee galatoomaan jedha. Sana keessatti Oromiyaa 11 yeroo hundumaa balbala isaanii banaa nuuf gochuudhaan nu keessumsiisaa. Sagantaa kana akka faca'u yeroo hundumaa gochuudhaan Abdul Nasir, Taaj, Fo'aad egaa warra kaan amma maqaa dha'uu yerootti ka'u warri kaan immoo na dagatte jedhu isaaniinis baay'ee naa galatoonfadha. Oromia Media Network media nuti hangafa qabnu isaanis yeroo hundumaa
sagantaa kana nu dabarsaa kottaa argamaa interview irratti jennu isaaniinis naa galatoonfadha. Keelloo miidiyaa Oromoo Diasporaa miidiyaa baay'eetu jiru. Isaan kanas BBC dabalatee dheengaddallee kanneen sagantaa kana nuuf dabarsan isaaniinis naa galatoonfadha al tokko. Barreen gaddaa picture ajaa'ibaa maybe arkaayivii sana fa'irra keenya ta'a. Namni sa'a dheeraa bakka irbaataa sana dhufee dandeettii isaa beekumsa isaa nuuf gumaachee har'allee dhufee asitti suuraa kaasaa namni jiru Caalii Yaadasaa yeroo baay'ee suuraa kaasa viidiyoo waraabaa isas akka addaatti naa galateeffadha. Akkasumas abaaboo barreen gaddaa yaadattu akkamitti yaadannoo Haacaaluu akkamii dheeksine abaaboo miidhagaa hojjettee kan nuuf gumaachite Hiruut Baqqalees al tokko naaf galatoonfadha. Isa dhumaadhaaf isa jabaasaa awwaliyoon irraanfadhe kabiraanatti himtaa garuu Taaj Hasan dudda duuba sana jira. Taaj ol jedhime. Taaj ani hojiidhuma kanarrattan bare interview dokumantarii kana Brunoon travel godhee namoota hundaa yoo waraabe 200,000 nuun ga'u ture. Garuu inni bakka isaa bu'ee yeroo isaa beekumsa isaa dandeettii isaa namoota kana nuti qindeessine waraabee viidiyoo kana walitti qabee lafa nuti erginu namoota kana dubbisee nuuf qindeessaa ture. Sana duwwaa miti guyyaa sagantaa sanallee dhufee viidiyoo lafa sanatti waraabaa ture. Har'allee kaleessallee Taaj namooti si argaan jiranii dheeraadhaan ol ka'imee dhaabbadhu ammas akka ajaa'ibaatti naa galateeffadha. Egaa jarri na fixuun isaanii hin oolu. Wal beekanatti dhiisasa akkasii kana nama lama maqaa dha'uu barbaada. Baay'ee dadhabu garuu hin mul'atanii yeroo isaan hojjetan baay'ee namni baay'ee ulfaadha. Roobsan